హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వాసవి-ఆర్ట్స్&క్రాఫ్ట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ మేము ఇచ్చే గివ్ అవేస్ మీకు ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బ్లౌజ్ ఇది లైనింగు పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను. మోడల్ చేసుకోవడానికి ఈ క్లాత్ లూజు 10.5, పొడవు 13.5. లూజు 10.5 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 5, మెడ వెడల్పు 2.25. మెడదింపు మనకు కావాల్సింది 9.5 అయితే 10 అంగుళాలు పెట్టుకోవాలి. అరంగుళం ఎక్స్ట్రా అనేది పెట్టుకోవాలి. ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. మెడ ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలి అన్నాను, చూపిస్తున్నాను. ఈ షేప్ తీసుకుని ఇలా కిందకి తీసి ఇలా వీ షేప్ ఇవ్వాలి. అందుకని మనకు కావాల్సిన నెక్క కంట కొద్దిగా పైకి అనేది కిందకి అనేది పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. లైనింగ్ పై క్లాత్ మొత్తం అంతా యాడ్ చేశాను. నెక్కకి గోటు వేసుకోవాలి. గోటు వేసుకునేదానికి ముందుగా చుట్టూ యాడ్ చేసుకోవాలి. అదే లేసి వేసుకోవాలి అనుకుంటే తిరగేసుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు గోటు వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నెక్కకి మనం చుట్టూ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాం. ఈ మూలలు కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా తిరగేసుకోవాలి. తిరగేసుకుని ఇక్కడ మూల ఉంది కదా, మూలకి ఒక అంగుళం పైకి ఇలా ఒక గీత గీసుకోవాలి.
ఇక్కడ వరకు గీసుకుని ఇక్కడ ఇలా వంపు తీసుకోవాలి. నాలుగు పలకలుగా ఒక 2 అంగుళాల క్లాత్ తీసుకుని ఇలా చుట్టుకుని మొగ్గ తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా కొన్ని మొగ్గలు అనేవి తయారు చేసుకోవాలి.
ఇటు ఇక్కడ వరకు ఇలాగే వేసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైనా కావాలితే ప్యాచ్ వేసుకోవచ్చు.
ఇక్కడ పూసలు వేసుకోవాలి. ఇక్కడ పూసలు వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది. ఇక్కడ పూసలు వేసుకోండి. ఓకేనా? మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.